இங்க -2 மச்சான். இப்போ -2 யா? இல்ல இப்ப 2 5 மணிக்கு எல்லாம் -2 60% ஸ்னோ. அங்க எவ்வளவு மைனஸ் போகுது? ஃபுல் நாளும் ஸ்னோ மச்சான் நாளைக்கு. ஆதல். Good morning guys, it's 2 degrees outside in Orange, New South Wales. We came to this place at about 5:45 in the morning. We couldn't go ahead because we didn't bring any chain with us, so we had to stop over. Snow is just pouring on me. Such an amazing view outside. What is up guys, now we are driving to a hiking area called Towac Pinnacle Lookout. It's going to be a long walk with the guys even though it's very cold outside, and let's see how it goes. And that's the end of drone fun. Nothing serious with the motors, just the propellers guys. Lessons learned, you gotta be extra cautious while flying the drone in the snow. Also to bring extra propellers every single time, because you never know when you're gonna crash. And no matter what happens, you gotta keep moving. We had so much fun here. All we couldn't do was snowboarding up in the mountains. Other than that, we had heaps of fun.
அப்படி ஐஸ் கட்டி ஐஸ் தோண்டி புதைச்சிட்டு வந்துடுவேன் விளங்காது எங்கே இருக்குது கழட்டி நானே எவ்வளோ கழட்டுறேன் கது லொக்கா டபுள் செக் பண்ணுமா இல்ல வளட்டான் அடே இவன் சர்ஃப் போர்டு கொண்டு ஆரம்பிச்சுடா இப்பவே கூடுதலாக்கிடா பாப்பா கே மாட்டலாம் போயிட்டு வர போய் இல்லடா